Claritin event e quatro anos. Tocava nas ruas de São Paulo desde os quins, como mesmo violino antigo, rachado na lateral, que o pai lhe deixara antes de desaparecer no interior. Todo dia, ela se colocava na mesma esquina, perto do café mais caro da Avenida Paulista. E todo dia, era como se fosse invisível. As pessoas passavam apressadas, os carros buzinavam, e o som suave de suas cordas se perdia no barulho da cidade. Naquela sexta-feira, chuva caía fina e fria. Clara tocava sob toldo, o cabelo colado e o rosto, o violino tremendo nas mãos. As modas na casinha passavam de quins raiz. E cam caro preto Peru, frente ao café. Deli saiu hamam alto, terno italiano, sapatos brillantes, sorriso confiante. Gustavo Tavares, impresario, bilionário de área musical, dono de uma gravadora que se orgulhava de descobrir talentos. Ele olhou para Clara e riu. Você chama isso de música? Pergunta alto, para todos ouviram. Algumas pessoas pararam. Ogarcam na porta do café, seguro, o riso. Clara abaixo os olhos. O que eu sei fazer, senhor? Inteo deve saber fazer muito mal. Ele retrocou, e voz dele corto o ar. Sabe o que é desafio? Se conseguir tocar algo realmente bonito com esse violino quebrado, UTE pago 50,000 reais. A rua silência. Alguns riram, outros pegaram o celular. Clara sentiu o rosto queimar. 50,000 dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado, comprar remedios para me e, quem sabe, novo violino. Mas não era só pelo dinheiro. Era pelo pai. Pela promessa que fizera ainda criança. Nunca parar de tocar. Não importa quem duvidas. Ela respirou fundo. E o ácido. O riso de Gustavo e cu alto. Inteo toque. Mostrei o que arte de verdade. Clara ergueu o violino, passou o arco devagar sobre as cordas, e o som que saiu foi fraco, rouco, mas vivo. A chuva parecia parar. As primeiras notas cortaram o ar como memória. O público riu. Ela mudara a melodia. Aquela música, ninguém jamais tinha ouvido antes. As primeiras notas pareciam frágeis, mas logo se tornaram algo maior. Clara fechou os olhos e deixou os dedos se moveram sozinhos. O som do violino quebrado atravessava a rua, flutuando sobre o barulho de chuva, alcançando quem passava. As risadas cessaram. E Gustavo, como se o sorriso de escárnio, ficou em silêncio. Era uma melodia que falava de perda, de amor de algo que ninguém sabia explicar. Dor e esperança ao mesmo tempo. Aquela música não estava escrita em nenhum papel. Era lembrança. Era o que o pai dela costumava tocar todas as noites, antes de desaparecer sem deixar bilhete, deixando apenas o violino e uma frase. A música só é verdadeira quando nasce da alma. Clara nunca mais ouviu. E desde então, tocava como se cada nota fosse chamado, pedido para o universo trazê-lo de volta. Quando terminou a primeira parte da melodia, o arco Peru no ar. A multidão estava muda. Gustavo pagaria, tentando disfarçar o incomodo. Bonatinho, mas isso não vale 50,000 reais. Ainda não terminei. Responde Clara, sem abrir os olhos. Ela encostou o violino no ombro novamente. E o que veio depois foi diferente. Mais forte, mais intenso, mais vivo. As cordas desafinadas pareciam novas, o som crescia e coiva nas janelas, atraindo mais gente. Amaidoso que passava Peru e cômico a cor baixinho. Uma mulher gravava, lágrimas escorrendo no rosto. Gustavo olhava em volta,
sentindo o controle escapar. Aquilo neo era, ok, ele esperava. Ele queria humilhá, neo sentir o proprio peito apertar com cada nota. De repente, algo na melodia mudou, trecho familiar. Gustavo franziu o senho. Essa música, murmurou. Clara abriu os olhos. Sim, o senhor já ouviu. O bilionário ficou pálido. O lembranca veio como soco. Aquila era a mesma canção que ele escutara venenas, tocada por homem que dormia nas ruas e que ele, ainda jovem, zambara diante dos amigos. O homem que, dias depois, havia desaparecido. Clara baixou o violino. Esse homem era meu pai. O silêncio ficou pesado. A chuva cômico, fina. Gustavo não conseguia dizer nada. O rosto dele empalideceu. Clara guardou o violino devagar, com as mãos trêmulas. E toquei por ele. Neo pelo esse dinheiro. Fez uma pausa. Mas uma promessa e uma promessa. Ela virou as costas e cômico a caminhar. Gustavo fica parado. O som das notas ainda ecoando na cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, ali sente vergonha. E algo mais profundo, arrependimento. Gustavo ficou imóvel, o guarda-chuva escorrendo na mão. As pessoas ao redor ainda estavam em silêncio, como se ninguém soubesse o que fazer. Garcam saiu do café com uma tolha e, timidamente, ofereceu a Clara. Ela apenas agradeceu como assino. Seus olhos estavam marajados, mas sua postura era firme, digna. O bilionário engoliu seco. Esse pai, a voz dele falhou. Era aquele homem que tocava perto de Praça Roosevelt? Clara assentiu. Ele me ensinou tudo. Edo dia que o senhorio dele. As palavras cortaram mais fundo que qualquer nota. Gustavo sentiu o peito pesar. Naquele tempo, ele ainda não era rico. Era apenas jovem arrogante, caio de sonhos e vaidade, que acreditava que talento vinha de quem tinha palco, não de quem tocava na rua. E aquele homem de olhos gentis e mãos calajadas, o mesmo que ele ridicularizava em público, era o pai dela. As pessoas começaram a murmurar. O tom de curiosidade virou reproveco. Gustavo percebeu os celulares apontados para ele, gravando tudo. Não sabia, tento dizer, mas sua voz se perdeu. Clara não respondeu. Ela apenas colocou o violino no estojo, respirou fundo e disse. Meu pai costumava dizer que a música tem memória. Que ela sempre volta para quem precisa servir. Ela olhou para ele, e naquele olhar havia tudo. Dor, raiva e fio de complexo. Hoje, ela voltou para você. E então foi embora, andando devagar, sob a chuva, sem olhar para trás. O público se dispersou aos palcos, deixando Gustavo sozinho no meio de calcada. O som da cidade voltou, mas para ele, tudo parecia distante. O bilionário entrou no carro em silêncio. O terno encharcado, o coração pesado. No caminho de volta para o escritório. As notas de música ainda ecoavam dentro dele, cada uma lembrando o que ele havia se tornado. Naquela noite, não dormiu. Sentou-se diante da janela de vidro do apartamento de cobertura, olhando as luzes da cidade refletidas no copo de whisky. Pela primeira vez em anos, pensou no início de tudo, antes das mansos, antes das entrevistas, quando ele mesmo tocava violão nas praças e sonhava em ser ouvido. E percebeu o quanto se perdeu no caminho. Na manhã seguinte, a internet já estava cheia de vídeos. Bilionário e humilhado por artista de rua, dizia uma manchete. O som de Justica, dizia outra. Os comentários eram impiedosos. Chamavam-no de arrogante, cruel, hipócrita.
Gustavo Desligu o celular. Maso silencio do apartamento o esmagava. Ele viu a esse mesmo nos videos. O sorriso de desprezo, a forma como zombava. E vai clara, como seu violino quebrado. Transformando humilheo marte. No espelho, neo reconheço o homem que se tornara. No terceiro dia, algo mudo. Gustavo ligou para o escritório e cancelou todas as reuniões. Saia de casa com uma mochila nas costas e foi a mesma esquina onde tudo acontecera. A chuva havia cessado. A calcada ainda guardava marcas de passos e lembranças. Clarineo estava lá. Mas no chão, ao lado poste, havia uma pequena flor deixada, copo de plástico, e bilhete preço com fita. A música é o que resta quando o orgulho silencia. E ele segurou o bilhete por tempo, sem saber se ria ou chorava. Naquele instante, tomou uma decisão que nem ele mesmo esperava. Voltaria para o caminho. Não para limpar a própria imagem, mas para limpar a alma. Gustavo procuraria Clara. E dessa vez, não como empresário, mas como aluno. Foram dias de busca. Gustavo visitou cada praça, cada estação onde costumavam tocar artistas de rua. Perguntava por uma jovem chamada Clara, com violino quebrado. Alguns diziam ter visto, outros apenas balançavam a cabeça. E que, numa tarde sábado, enquanto o sol se punha sobre se, ele encontrou. Clara estava sentada em banco, afinando o violino. Usava casaco simples e lenço vermelho no pescoço. Tocava sozinha, simplicia, como se o mundo não existisse. Gustavo parou a alguns metros, hesitando. O som era doce, limpo, e parecia atravessar tudo, o tempo, o arrependimento, o orgulho. Quando ela terminou, ele se aproxima devagar. E pensei que nunca mais fosse te ver, disse ele, a voz baixa. Clara ergueu o olhar, surpresa. O senhor veio debacar de novo? Não. Ele balançou a cabeça. Vim aprender. Ela franziu o senho. Aprender o quê? E vir. Clara o observou por instante. O terno caro havia sumido. Ele vestia jeans, uma jaqueta simples e olheiras profundas. Havia algo diferente nos olhos dele. Cansaco, sim, mas também sinceridade. E os 6 videos continua. Vai o que fiz. Vai o que me tornei. E o tinha esquecido por que comecei. Clara respirou fundo. Às vezes, a gente só lembra quando dói. E ele sorriu triste. A dor é uma professora cruel. Por momento, ficaram em silêncio, apenas o vento passando entre as árvores. Então Gustavo tirou algo de mochila, violino novo, envolto em pano escuro. E o mandei consertar o seu disse. Mas também quis dar este. A seu quisser. Clara alhu o instrumento, mas neo o pigu. Neo quero caridade. Neo a caridade. Ele colocou o violino no banco ao lado dela. Agradeceu. Ela hesitou, depois se permitiu tocar o estojo. O novo violino era bonito, mas simples, como verniz brilhando sob a luz laranja do entardecer. Você quer aprender música? Perguntou, por fim. Gustavo assentiu. Quero reprender o que perdi. E assim cumprirão. Todos os sábados. Na mesma praça, ela o ensinava. Notas, escalas, postura. No início, ele errava tudo. Suave, reclamava, ria de si mesmo. Mas Clara não desistia. Aos poucos, o som melhorava. E, sem perceber, os dois começaram a conversar sobre a vida. E ele falava de quando dormia em albergues e sonhava com palcos. Ela contava sobre o pai e a promessa que a mantinha tocando. Entre uma nota e outra,
os dois em contravam algo que ninguém dinheiro podia comprar. Paz. Dia, Gustavo chega mais cedo. Trazia uma pasta de curro e brilho diferente no olhar. O que é isso? Clara perguntou. Perdido. Ele abriu a pasta. Quero criar uma fundação para músicos de rua. Cussos, instrumentos, apresentacos. Gente com talento, mas sem voz. Ela ficou em silêncio, comovida. Você quer fazer isso por culpa? Não. Por justica. Ele respira fundo. Quero que ninguém mais se sinta invisível como seu pai. Clara baixou o olhar. Por momento, vai nele algo do pai, aquele mesmo brilho de quem acredita que a arte pode mudar vidas. Se for para isso, eu ajudo. Ela sorriu de livre. Mas tem uma condição. Qual? O nome de fundação. Ela levantou o violino e alhu o seu alaranjado. Fundação Antonio. Homenagem ao meu pai. Gustavo Ascencio devagar. Antonio, belo nome. A parte de quel dia, comparamos trabalhar juntos. Clara escrevia propostas, reunia músicos, organizava apresentacos. Gustavo usava suas conexões, mas dessa vez com humildade. E, pouco a pouco, o projeto toma forma. 2 meses depois, a Fundação Antonio foi inaugurada em uma antiga casa restaurada no centro. Havia flores na entrada, violinos nas paredes e pequeno palco improvisado. Na primeira noite, Clara tocou, não mais na rua, mas para dezenas de pessoas que aplaudiam de pé. Gustavo assistiu de primeira fila, olhos marajados. Ela terminou a música e disse ao microfone. Hassans que a gente toca com os dedos, e Hassans que a gente toca com o coração. Hoje, eu toco pelos invisíveis, por todos, que tem uma voz, mas ninguém me escuta. O público explodiu em aplausos. Gustavo se levantou, batendo palmas com força, o rosto malhado de lágrimas. Ele tinha aprendido, enfim, que o silêncio, o verdadeiro silêncio, não a ausência de som, mas de peixe. 6 meses se passaram desde a inauguração de Fundação Antonio. Antiga casa agora vivia caia de risadas, música e histórias. Jovens que antes tocavam escondidos, nos metros agora se apresentavam nos fins de semana para platias caias. Mas filhos, idosos, todos vinham a vir aplaudir, sentir. Clara se tornara o coração do lugar. Ensinava, cuidava, escutava cada aluno como se vis neles o pai. Gustavo, por outro lado, madera completamente. Janeo era o homem, de terno caro e palavras afiadas. Era o homem que veria o soleil depois dos ensaios, que levava café para os alunos, que sorria sempre sair ser nada do. Certa tarde, Clara o encontro senado na varanda, o velho violino do pai em mãos. Ele tentava tocar a mesma melodia de noite de chuva. Ainda desafinado, brincou ela, rindo. Dia eu chego lá. Responde ele, sorrindo de volta. Mas é que, no fundo, essa música nunca foi sobre notas foi sobre perdeu. Clara se aproximou, santo ao lado dele. E sobre ricamicos, completou, o senhor encontrou o seu. Não me chame de senhor. E ele disse, rindo. Eu sou o aluno que teve a sorte de cruzar como melhor professor do mundo. O sol se põe sobre o centro da cidade, e o som de violinos ecoava ao longe, vindo das salas de aula. Clara olhou para o sul, e por instante, jurou a vir o pai. Sussurrou, livre, quase invisível. Eu te disse, a música volta para quem escuta com o coração. As lágrimas escorram silenciosas, mas dessa vez, eram de paz. Ela sorriu. Na semana seguinte,
Jornalista entrevista Gustavo sobre a Fundação. Ok, o fez mudar? Pergunta ele. Gustavo pensou por instante, depois respondeu. Uma canção, tocada por alguém que o mundo ignorava, mas que tinha mais grandeza do que todos nos juntos. A matéria viralizou. E no fim, o que cômico com uma aposta cruel virou símbolo de esperança. A Fundação cresceu, abriu novas unidades, e cada uma trazia nas paredes uma frase pintada em letras simples. Nunca subestime o som que vem do silêncio. Ele pode mudar o mundo. Clara continua ensinando, agora com o violino do pai restaurado, não mais como lembrança de dor, mas como símbolo de como acredito, mesmo quando ninguém mais acreditava. E toda vez que uma nova turma comunicava, ela dizia sorrindo. Em música é como a vida, mesmo com as cordas quebradas, ainda dá para tocar algo bonito.